Warm greetings to all of you. I am Hemalata, lecturer in English. Welcome to my channel, Empower English. Today's topic is the key element of parts of speech, that is verbs. What is a verb? Verb describes an action, an occurrence, and also a state of being. Verb means action word. Action refers to physical action and also mental action. Physical action, we can see with our eyes. Example for physical action: come, go, walk, run, jump, write, read, sing, dance. These are all physical actions. Mental actions, they are also called the stative verbs, because they express emotions, feelings, beliefs, and also some existence. Those verbs are known as stative verbs or state verbs. It conveys what is happening. What is happening means action, and also what exists, that is occurrence, some situations, some state. The verb will express all these things, physical actions as well as mental actions. Example for mental actions: think, know, understand, forget, remember, love, hate, guess, imagine. These are all mental actions. So it is an action word. Verb means action word. And also it has different categories. The first one is main verb. Second one is auxiliary verb or helping verbs. In main verbs, we have two subdivisions: regular verbs, irregular verbs. And then second main division is auxiliary verb or helping verb. And then third one is transitive verb. Fourth one, intransitive verb. Then finite verbs, non-finite verbs. We are going to discuss all these verbs in this video. The first one is main verb. Most of the verbs in English language, they are main verbs. Example, they are also called dynamic verbs. Actions which represent physical activities, they are also called dynamic verbs. I have given so many examples: walk, run, read, sell, buy. All these are known as dynamic verbs. Whereas stative verbs involving mental actions, they are think, guess, like, love, all this. And then be form, you have already studied different be forms. Be அப்படினால என்ன அர்த்தம்? இருன்னு அர்த்தம். இருத்தலை குறிக்கக்கூடியதும் verb தான். be, இரு. அதனுடைய 5 forms: am, is, was, are, were. These are called be forms. And then have forms: have, has, had. These 3 forms, they also come under this category, stative verbs or state verbs. The be நால இருத்தலை குறிக்கும். Example, he is a doctor. I am a teacher. நான் டீச்சராக இருக்கிறேன். அவர் டாக்டராக இருக்கிறார். We are students. நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறோம். They are friends. அவர்கள்லாம் நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த பீங்கிறது என்னது? அது ஒரு ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்னு அதை சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த வேர்டை இன்னும் எப்படி சொல்கிறான்? he is a doctor அப்படின்னு சொன்னாக்கா, he subject, is verb, and then doctor is a noun. Here the word is, state verb, is links the subject as well as the noun. So it is also called linking verb. Is, was, are, were, am, இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா linking verbs சொன்னா, because they connect the subject with noun or adjective. He is intelligent. Intelligent is an adjective. இப்போ he intelligent ரெண்டையும் சப்ஜெக்டையும் ஆட்ஜெக்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணுது, லிங்க் பண்ணுது. அதனால் இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாம் ஈஸ், வாஸ், ஆர், வேர், ஆம் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம்? லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ். ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்ஸ். They represent mental actions, beliefs, opinions, suggestions, emotions. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற அந்த வேர்பை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது இருத்தல், பி ஃபார்ம், ஹேவ் ஃபார்ம். அதெல்லாம் இருத்தலையும் குறிக்கும், பொசஷனை குறிக்கும் ஹேவ்ங்கிறது.
இதெல்லாம் all these come under state verbs or stative verbs. அது மாதிரி have பார்த்தீங்கன்னா I have a car, she had a car, they have a palatial building. இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஈஸ் வாஸ் ஆர் வேறுங்கிறது ஆக்டிவிட்டி இல்லாத மாதிரி இதுவும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. பட் தே ரெப்ரசன்ட் த பொசஷன். அதனால் தே ஆல்சோ கம் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி, தட் இஸ் ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு மெயின் வேர்ப்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ, தட் இஸ் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் அண்ட் irregular verbs. A regular verb is a verb that forms the past form and also past participle form by adding ed to the end of the present form of the verb. Past tense, past participle ரெண்டும் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெசண்ட் ஃபார்மோட ஈடி சேர்த்தாலே என்ன ஆகிடும், பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாகவும் மாற்றிடலாம். எக்ஸாம்பிள், ஒர்க் ப்ரெசண்ட் ஃபார்ம், பாஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் ஒர்க்டு, past participle also worked. Similarly, play, played, played. Finish, V1 finish, V2 past form finished, finish, finished, finished. V2 form past form finished. V3 past participle form also finished. Similarly, wash, wash, washed, washed. Stay, stayed, stayed. இப்போ இந்த ப்ரெசண்ட் ஃபார்மோட ஈடி சேர்த்தாலே you can change it into past form as well as past participle form for regular verbs. You understand this one? Irregular verbs, we cannot do such thing. They are totally different. Past form as well as past participle form. Both are different. Irregular verb, second division, irregular verb. An irregular verb is a verb that does not follow the standard pattern for forming the past form as well as the past participle form. Examples: go, present tense. Past tense, go. Past tense is went. Past participle is gone. Go, went, gone. Eat, eat, ate, eaten. Write, write, wrote, written. Begin, begin, began, begun. See, see, saw, seen. So the past form as well as past participle form is totally different from. So this type of verbs are called irregular verbs. The next one is auxiliary verbs or helping verbs. Auxiliary verbs or helping verbs. They help the main verbs to express different emotions, feelings, and then suggestions, obligations, requests, etc. Here we have two divisions. They are divided into two: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Under primary auxiliaries we have be form, do form, have form. Be form, you know, the 5 different forms: am, is, was, are, were. Do form, do, does, did. Have form, have, has, had. Under modal auxiliaries we have again we have two divisions: full modals and semi modals. Under full modals we have will, would, shall, should, can, could, may, might, must. 9 modals are here. And semi modals we have 4: ought to, used to, dare, need. And then what is the difference between these primary auxiliaries and modal auxiliaries? These 3 forms are called primary auxiliaries because they are used as helping verbs as well as main verbs. Main verb-ஆக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். துணை வினைச்சொல், ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னாலே தமிழில் என்ன நினச்சா துணை வினைச்சொல், அது முதன்மை வினைச்சொல். மெயின் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா அதை லெக்சிக்கல் வேர்புன்னு சொல்லலாம், பிரின்சிபல் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மெயின் வேர்பு அது மெயின் வேர்பு, அந்த மெயின் வேர்புக்கு துணை செய்கிறது. அதனால் இந்த வேர்ப்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா துணை வினைச்சொல், அது ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் ஆர் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். இதை டிஃப்ரெண்ட் மூட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் இதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக மெயின் வேர்போடு இதை சேர்த்து நம்ம சொல்கிறோம். டென்சஸையும் அது குறிக்கும். பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் ஏன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் மாடல் ஆக்சிலரிஸ், துணை வினைச்சொல்லாகவும் பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் துணை வினைச்சொல்லாகவும் செயல்படும், முதன்மை வினைச்சொல்லாகவும் செயல்படும். அதனால தான் இந்த ஆக்சிலரிஸ் என்ன சொல்கிறோம், பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ். பி ஃபார்ம் எடுத்துங்க: ஆம், ஈஸ், வாஸ், ஆர், வேர்.
இது எப்படி மெயின் வேர்பாக யூஸ் பண்ணுங்க. ஐ ஆம் a டீச்சர். ஐ சப்ஜெக்ட் ஆம் main verb teacher, that is noun. And then they are soldiers. They subject are main verb soldiers, that's noun. இப்போ இந்த மாதிரி மெயின் வேர்பாக அதை யூஸ் பண்ணுறோம். அதே நம்ம ஆக்சிலரி வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷீ இஸ் வெயிட்டிங். ஷீ இஸ் வெயிட்டிங். ஈஸ் இங்கே துணை வினை சொல்ல வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸை குறிக்குது. அப்புறம் தே ஆர் பிளேயிங் ஆர் துணை வினை சொல்ல வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை குறிக்குது. அப்போ துணை வினை சொல்லாவும் யூஸ் பண்ணுறோம், மெயின் வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். தே ஆர் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே மெயின் வேர்பாக வருது. அதே மாதிரி தான் டூ ஃபார்ம், டூ டஸ் டிட் மூணுத்தையும் துணை வினை சொல்லாமல் யூஸ் பண்ணுவோம், மெயின் வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி பாருங்க, ஐ டூ இட். ஐ டூ இட். ஐ சப்ஜெக்ட், டூ வந்து மெயின் வேர்பு, இட் அது நான் அதை செய்கிறேன். ஐ டிட் இட், நான் அதை செய்தேன். அப்படிங்கும்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம மெயின் வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ வில் டூ இட் ஃப்யூச்சர் டென்ஸை குறிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், வில்லை சேர்த்து ஐ வில் டூ இட்னு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் ஹேவ் ஃபார்ம், ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் இதை வந்து மெயின் வேர்பாக பொசஷனை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ ஹாவ் அ கார் மெயின் வேர்பாக வருது. தே ஹேட் எ பிக் பில்டிங். தே ஹேட் அது பாஸ்ட் டென்ஸில் மெயின் வேர்பாக அதை யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதோட யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில். எப்படி, ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட். ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் த ஒர்க். ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்டு. இப்போ இந்த இடத்துல அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், ஆக்சிலரி வேர்ப் துணை வினை சொல்ல நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். மெயின் வேர்போட சேர்த்து ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் த ஒர்க் அது மாதிரி சொல்லி. ஸோ தீஸ் ஆக்சிலரிஸ் தே ஆக்ட் அஸ் மெயின் வேர்ப்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். ஸோ தே ஆர் கால்டு பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ். whereas the modal auxiliaries they will come along with main verbs only. Here we have full modals. They are called semi-modals because those four modals do not share all the properties of these full modals. So they are called semi-modals. நான் உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டாக each and every modal auxiliaries பற்றி I have uploaded many videos. If you haven't seen, you go back to those videos and learn all these full modals as well as semi-modals in detail. Just I am brushing up what I have taught you in all those videos. Will, would future குறிக்கிறதுக்கு we will use will. I will come tomorrow. I will come tomorrow. கம்முக்கு முன்னாடி will யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Then would past actionனை குறிக்கிறதுக்கும் நம்ம would யூஸ் பண்ணுவோம், request பண்ணுறதுக்கும் would யூஸ் பண்ணுவோம். She said that she would come the next day. She said that. She would இங்கே past tense குறிக்கிறதுக்காக அந்த would யூஸ் பண்ணுறோம். Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? request பண்ணுறோம். அதை விண்டோவை திறக்கிறீங்களா, கதை ஜன்னல் திறக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலைட்டாக கேட்கும்பொழுது would you mind opening the window? Would you give me your pen? இப்போ பொலைட்னஸை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மாதிரி ஷெல் ஃப்யூச்சரை குறிக்க, ஐ ஷெல் கம் டுமாரோ ஃப்யூச்சரை குறிக்கிறதுக்கு. ஷுட் ஒரு ஸ்ட்ராங் சஜஷன், யூ ஷுட் ஹெல்ப் த நீடி பீப்புள் ஸ்ட்ராங் சஜஷன். கேன் எபிலிட்டியை குறிக்கிறது. ஐ கேன் ஸ்விம் எபிலிட்டி. ஐ குட் ஸ்விம் இது வந்து லெசர் எபிலிட்டி. இதை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். குட் யூ கிவ் மீ யுவர் பென்? குட் யூ கிவ் மீ யுவர் பென்? பொலைட்னஸ் ரிக்வஸ்ட், அதுக்கு குட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். மே தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சீக்கிங் பர்மிஷன் அண்ட் ஆல்சோ கிவிங் பர்மிஷன். யூ மே கோ கிவிங் பர்மிஷன். மே ஐ கம் இன் ஆஸ்கிங் பர்மிஷன். மாதிரி மைட் அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டியை, இட் மே ரெயின் பாசிபிலிட்டியை குறிக்கணும். இட் மைட் ரெயின் லெசர் பாசிபிலிட்டி குறிக்கிறதுக்கு மைட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். மஸ்ட் ஸ்ட்ராங் சஜஷன் கம்பல்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். யூ மஸ்ட் ஒபே த ரோடு ரூல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். மாதிரி வேரியஸ் இமோஷன்ஸ், சஜஷன்ஸ், ஆப்ளிகேஷன்ஸ், ரிக்வஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் தீஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். அந்த செமி மாடல்ஸ் ஆட்டு அதுவும் கம்பல்ஷன் தான் குறிக்குது, பட் ஸ்ட்ராங் சஜஷனை குறிக்குது. பட் இட் இஸ் லெஸ் கம்பல்ஷன். எதை விட, மஸ்ட்டை விட லெஸ் சஜஷன். அண்ட் தென் ஷுட்டை விட மோர் கம்பல்ஷன். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் டு வைஸோம். யூ ஆட் டு ஒபே த ரூல்ஸ். யூஸ்டு டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன், டிஸ்கண்டினியூடு ஆக்ஷன். பாஸ்டில் நடந்தது ப்ரெசன்ட்லி இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், அந்த மாதிரி டயத்தில் யூஸ்டு. I used to go for swimming when I was young, but not now. தொடர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பாஸ்டில் நடந்தது, இப்போ இல்லை அப்படிங்கும்பொழுது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், யூஸ்டு டு அப்படிங்கிற செமி மாடலை யூஸ் பண்ணுவோம்.
Dare அப்படின்னா be bold enough. அது யூஸ்வலாக நெகட்டிவ். ஐ டேர் நாட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். அதாவது நெகட்டிவ் சென்ஸில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ டேர் நாட் கோ இன் த டார்க் நெகட்டிவில். ஹவு டேர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹவு டேர் யூ ஆஸ்க் மீ சச் கொஸ்டின்ஸ். அதாவது போல்ட்னஸை குறிக்கக்கூடியது யூஸ்வலாக நெகட்டிவில் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நீடு அப்படின்னா நெசசரி, இதையும் நம்ம நெகட்டிவில் யூஸ் பண்ணுவோம். யூ நீட் நாட் கம் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லி, யூ நீட் நாட் கம் டுமாரோ அப்படின்னா நாளைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லையும் நீடை கம் டுமாரோ, நீடை கம் டுமாரோ கொஸ்டின்ஸில் நெகட்டிவில் இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக உங்களுக்கு ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணிட்டேன். டீட்டெயிலாக நீங்கள் இதை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோஸை போய் பாருங்கள். ஒவ்வொரு மாடலையும் டீட்டெயிலாக செமி மாடல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபுல் மாடல்ஸை டீல் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை நீங்கள் பார்த்துங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we shall proceed to the third category, transitive verbs. What is a transitive verb? A verb that is followed by a direct object is called a transitive verb. Here you see this example. I play football. Play is a verb. It is followed by the direct object football. Here you have object. So when you have object next to the verb, then that verb is known as transitive verb. You understand? The verb, the object follows the verb. She sang a song. Sang the verb that is followed by the object song. So it is a transitive verb. He eats a cake. Verbுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வந்ததுன்னா அந்த verb என்னன்னு சொல்லுவோம்? Transitive verb. Do you understand this one? Direct object அது பக்கத்தில் வந்துருக்குது வேர்புக்கு பக்கத்தில். ஸோ தீஸ் வேர்ப்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் transitive verbs. Whereas intransitive verb, intransitive verbs will not be followed by a direct object. A verb that is not followed by a direct object is called intransitive verb. Next to verb, you won't have direct object. See these examples. She sang, அவ்வளோதான், subject verb இருக்குது, no object. So this sang, this verb is an intransitive verb. They played, no object here, so played is intransitive verb. Birds fly, no object that side, direct object, so that is also, and fly is also an intransitive verb. Whereas she sang sweetly, melodiously, she sang sweetly. This is adverb. Verb is followed by adverb. No object. Again, this verb is an intransitive verb. Here you have only adverb. They played in the ground. This is a prepositional phrase, not a direct object. Prepositional phrase. They played in the ground. So again, this verb played is an intransitive verb. Birds fly. Birds fly in the sky. Again, this is a prepositional phrase. So it won't be followed by the verb. Intransitive verb will not be followed by object, but that can be followed by adverb or a prepositional phrase. Prepositional phrase. P-H-R-A-S-E. Do you understand this one? No direct object, but you can have adverb or prepositional phrase. In that case also, these verbs are known as intransitive verb because they are not followed by direct object. The last part is finite verbs and also non-finite verbs. The next one is finite verb. What is a finite verb? A verb which shows tenses is called a finite verb. A verb which shows tenses is called finite verb. Example, these verbs, main verbs. Sell, past form is sold. Sell, sold. So you can write in past tense and also in future tense also you can write.
I sold, I sell, I will sell. In 3 tenses you can write this verb. Buy, I bought a pen. I buy a pen. I will buy a pen. 3 tenses you can write. Similarly, give. Gave, past tense. Present form, give. Will give, future form. Write, write, wrote, past form, wrote. Will write, future form. Sing, present form, sang. Past form, will sing, future form. So you can write these verbs in all tenses, present, past and future. So such verbs which take tenses are called finite verbs. You understand? The verbs which take tenses or which show tenses are called finite verbs. Whereas non-finite verbs, they do not take tenses. They do not show tenses. See these words. Examples: infinitives, gerunds and present participles. These are example for non-finite verb. They won't show tenses. Infinitive, you know, to plus present form of verb. To work, to walk, to run, to eat, to sleep. These are all infinitives. They will not show tenses. I like to swim. To swim is infinitive. They will not show tenses. Tense is here. Like. Like is in present form. This verb, like, is in present form. It shows present tense. But to swim, that is, the infinitive will not show tenses. So, infinitives, they come under this category, non-finite verb. Then swimming is a good exercise. That is gerund, ing form. Gerund. Present participle also, you will have ing form. Both have ing form, gerund as well as present participle. The difference is, gerund can be used as a noun, whereas present participle, they cannot be used as a noun. They are used as only a phrase. See, swimming is a good exercise. I like swimming. அப்படினாலே swimming என்னங்க நவுனா தான் வருது. இதுவும் நவுன் ing form. நவுனா யூஸ் பண்ணோம்னா அதை gerundனு சொல்றோம். இது வந்து டென்ஸை காட்டுதா? இல்லை. டென்ஸ் எங்கே இருக்குது? வெர்பில் is. So, this is non-finite verb. Finishing the work, phrase இது. Finishing the work, he went out. Simple compound and complex sentences படிச்சிருப்பீங்க. Simple sentence. Finishing the work, it is a phrase. இது வந்து காலத்தை காட்டாது. அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? நவுனாவும் வராது, காலத்தையும் காட்டாது. அதுதான் அதுக்கு என்ன பேர்? present participle. So, present participle, it is also a non-finite verb. These are all, we have seen, in this class we have seen various kinds of verbs. I hope you have understood the various classification of verbs in a very thorough manner. You go through all these things once again and try to answer the questions which I am giving you. You write down the past form as well as past participle for these two verbs. Seek, S-E-E-K, and another one, shake, S-H-A-K-E. You write down answer in the comment column. And also make your own sentences using each transitive verb as well as intransitive verb. இதை வச்சு transitive verb வச்சு ஒரு sentence, intransitive verb வச்சு ஒரு sentence எழுதி கமெண்ட்டில் கொடுங்க. You write your own suggestions also. And you write your own requirements. This will be helpful for me to know about your requirements as well as your suggestions. So you do write comments. If you like this, you please share this video with your friends and also with all the people interested in learning English. Thank you very much for watching this video. If you are new to my channel, I request you to subscribe to my channel. Bye. We'll meet in the next video.